Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The new Jerusalem Park in District 1 of Budapest was ceremoniously inaugurated on Sunday. The Metropolitan General Assembly named the public space near the Chain Bridge on the Buddha side after King David's ancient city on the occasion of the 70th anniversary of the State of Israel. The Metropolitan General Assembly named this grassy forested area near the Clark Adams Square after Jerusalem last year, based on the collaboration between the municipality of Budapest and the Israeli embassy in Budapest. The initiative, proposed by Yossi Amrani, the Israeli ambassador, and András Heizler, the president of the Federation of Hungarian Jewish Communities, Mozsihis, was supported by the mayor of Budapest, István Tarlós, from the beginning on. At the ceremony, István Tarlós spoke of Hungarian-Israeli relations. The mayor of Budapest said that more than 200 Israeli companies operate in Hungary, and the inspiring power of Israeli presence was palpable in the capital city, Budapest being the economic center of the country. Deputy Minister of Foreign Affairs Tzipi Hotoveli also made a speech at the event. Gaza terrorists launched more than 600 rockets and mortars at Israel between Saturday morning and Sunday evening, including 180 rockets during the night. The Israeli Air Force retaliated by bombing 220 Hamas and Palestinian Islamic Jihad terrorist targets in the Gaza Strip. In total, 3 Israelis lost their lives and 150 of them got injured. 2 men died and 1 was seriously injured by a rocket hitting Ashkelon, reported the Israeli military radio on Sunday. The rocket fired from the Gaza Strip hit a factory in the industrial district of Ashkelon, causing the death of the 22-year-old and the 40-year-old man. Another rocket hit a car on a nearby road, seriously injuring the driver. On Sunday, air raid sirens went off in the neighboring areas of the Gaza Strip, including Beersheba, Yavne, Ashdod, Rehovot, and for the first time in the 18-year-old history of the Gaza rockets in Arad, near the Dead Sea. A rocket hit the oncology wing at the Barizilai Hospital in Ashkelon, according to the Yediot Ahronot newspaper website called Ynet, causing serious material damage. Despite the rocket attacks in southern Israel since Saturday morning, preparations and rehearsals for the upcoming Eurovision Song Contest are still underway in Tel Aviv. Some of the contestants have already arrived and no one has cancelled their participation so far, despite the renewed Gaza attacks a few days before the start of the international festival in mid-May. British Conservative Prime Minister Theresa May called on the Labour Party, the biggest opposition party, to put aside their differences and come to an agreement about Brexit. She admitted that she did not have enough votes on her own party to pass the withdrawal agreement. May admitted in the Mail on Sunday that she did not manage to get enough support to pass the Brexit agreement that was reached with the European Union in November and rejected by the British MPs 3 times since. Theresa May also noted that both the Tories and the Labour suffered damages at the local elections last Thursday. May suggested that the voters clearly had had enough of the two big parties' inability to implement the decision of the 2016 referendum about EU membership. Finally, for the weather, Tuesday will be slightly less cloudy with short sun intervals everywhere. Weak rain might form in the northeast of Hungary. The northern northwestern winds will be strong and accompanied by strong gusts of wind. In the early morning, temperatures will be close to freezing point in many places. By the afternoon, they will go up to between 13 and 17 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der neue Jerusalem-Park im 1. Bezirk von Budapest wurde am Sonntag feierlich eingeweiht. Die Hauptversammlung der Hauptstadt benannte den öffentlichen Platz in der Nähe der Kettenbrücke auf der Buda-Seite nach König Davids antiker Stadt anlässlich des 70. Jahrestages des Staates Israel. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung von Budapest und der israelischen Botschaft in Budapest benannte die Generalversammlung von Budapest den grasbewachsenen Platz nahe dem Clark-Adam-Platz im vergangenen Jahr nach Jerusalem.
Die Initiative des israelischen Botschafters Yossi Amrani und des Präsidenten der Vereinigung ungarischer jüdischer Gemeinden Május, András Heisler, wurde von Beginn an vom Bürgermeister von Budapest István Tarlós unterstützt. Bei der Zeremonie sprach István Tarlós von den ungarischen-israelischen Beziehungen. Der Bürgermeister von Budapest sagte, dass mehr als 200 israelische Unternehmen in Ungarn tätig seien und die inspirierende Macht der israelischen Präsenz in der Hauptstadt greifbar sei. Budapest sei das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Der stellvertretende Außenminister Zipi Hotoveli hielt auf der Veranstaltung auch eine Rede. Terroristen des Gazastreifens haben zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend mehr als 600 Raketen auf Israel abgefeuert, darunter 180 Raketen während der Nacht. Die israelische Luftwaffe rächte sich durch Bombenanschläge gegen 220 Hamas- und palästinensische islamische Dschihadisten-Terroristenziele im Gazastreifen ab. Insgesamt verloren 3 Israelis ihr Leben und 150 wurden verletzt. 2 Männer starben und einer wurde schwer verletzt, als eine Rakete auf Ashkelon traf, berichtete das israelische Militärradio am Sonntag. Die aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete traf eine Fabrik im Industriegebiet von Ashkelon und tötete einen 22-jährigen und einen 40-jährigen Mann. Eine andere Rakete traf ein Auto auf einer nahegelegenen Straße und verletzte den Fahrer schwer. Am Sonntag gingen in den benachbarten Gebieten des Gazastreifens Luftangriffssirenen, darunter Beersheva, Yavne, Ashdod, Rehovot und zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte der Gaza-Raketen in Arad, in der Nähe des Toten Meeres. Eine Rakete traf den Onkologieflügel des Barzilai-Krankenhauses in Ashkelon, wie auf der Website der Zeitung Yediot Achronot auf Ynet berichtet wurde, die zu schwerwiegenden materiellen Schäden führte. Trotz der Raketenangriffe in Südisrael seit Samstagmorgen sind die Vorbereitungen und Proben für den bevorstehenden Eurovision Song Contest in Tel Aviv noch nicht abgeschlossen. Einige der Teilnehmer sind bereits eingetroffen und trotz der erneuten Angriffe aus Gaza wenige Tage vor Beginn des internationalen Festivals Mitte Mai hat noch niemand ihre Teilnahme abgesagt. Die britische konservative Premierministerin Theresa May forderte die Labour-Party, die größte Oppositionspartei, auf, ihre Differenzen aufzuheben und eine Einigung über den Brexit zu erzielen. Sie gab zu, dass sie in ihrer eigenen Partei nicht über genügend Stimmen verfügte, um die Rücktrittsvereinbarung zu verabschieden. May gab in der Mail am Sonntag zu, dass sie es nicht geschafft habe, genug Unterstützung zu erhalten, um das Brexit-Abkommen zu verabschieden, das im November mit der Europäischen Union geschlossen und 3-mal von den britischen Abgeordneten abgelehnt wurde. Theresa May stellte auch fest, dass sowohl die Tories als auch die Labour Party bei den Kommunalwahlen am vergangenen Donnerstag Schäden und Verluste erlitten hatten. May meinte, die Wähler hätten eindeutig genug von der Unfähigkeit der beiden großen Parteien, die Entscheidung des Referendums 2016 über die EU-Mitgliedschaft umzusetzen. Und schließlich zum Wetterdienstag wird es weniger bewölkt mit kurzen sonnigen Abständen sogar. Im Nordosten kann sich schwacher Regen bilden. Der Nord-Nordwestwind wird stark und von starken Böen begleitet. Am frühen Morgen liegen die Temperaturen vielerorts nahe dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag werden sie auf zwischen 13 und 17 Grad Celsius ansteigen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. פארק ירושלים החדש ברובע מספר 1 של בודפשט נחנך ביום ראשון בטקס חגיגי. האספה הכללית של הבירה קראה למרחב הציבורי ליד גשר השלשלאות בצל בודה, אחרי העיר העתיקה של המלך דוד לרגל יום השנה ה-70 למדינת ישראל. האספה הכללית של בודפשט קראה לאזור ליד כיכר קלארק אדם לאחר ירושלים בשנה שעברה, על בסיס שיתוף הפעולה בין עיריית בודפשט לבין שגרירות ישראל בבודפשט. היוזמה שהציע יוסי אמרני, שגריר ישראל, ואנדרש הייזלר, נשיא איחוד הקהילות היהודיות בהונגריה, נתמך על ידי ראש עיריית בודפשט אישואן טרדלוש, שדיבר בטקס על יחסי הונגריה-ישראל. ראש עיריית בודפשט אמר כי יותר מ-200 חברות ישראליות פועלות בהונגריה. כוח ההשראה של הנוכחות הישראלית היה מוחשי בעיר, והיא זאתי המרכז הכלכלי של המדינה. גם סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי נשאה דברים באירוע. מחבלים בעזה שיגרו יותר מ-600 רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל בין שבת בבוקר לבין יום ראשון בערב, כולל 180 רקטות במהלך הלילה. חיל האוויר הישראלי הגיב על ידי הפצצת 220 מטרות חמאס ברצועת עזה. סך הכל 3 ישראלים איבדו את חייהם ו150 נפצעו. 2 גברים נהרגו ואחד נפצע קשה מפגיעת רקטה באשקלון, כך דווח הבוקר ביום ראשון. הרקטה שנורתה מרצועת עזה פגעה במפעל באזור התעשייה באשקלון וגרמה למותו של אדם בן 22 ואחד בן 40. הרקטה
נוספת פגעה במכונית בכביש סמוך ופצעה קשה את הנהג. ביום ראשון נשמעו צופרי הפצצות האוויר באזורים הסמוכים לרצועת עזה, ביניהם באר שבע, יבנה, אשדוד, רחובות, ולראשונה בהיסטוריה בת ה-18 שנים של רקטות מעזה בערד ליד ים המלח. רקטה פגעה באגף האונקולוגי בבית החולים ברזילי באשקלון לפי ידיעות אחרונות וויינט, שגרם נזק חומרי חמור. למרות התקפות הרקטות בדרום הארץ מאז שבת בבוקר, ההכנות והחזרות לאירוויזיון התקיימו בתל אביב. חלק מהמודדים כבר הגיעו ואף אחד לא ביטל את השתתפותם עד כה, למרות ההתקפות המחודשות מעבר עזה, ימים ספורים לפני תחילת הפסטיבל הבינלאומי באמצע מאי. ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי קרא למפלגת הלייבור, מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, לשים בצד את ההבדלים ביניהם ולהגיע להסכמה על ברקסיט. היא הודתה שאין לה מספיק קולות במפלגה שלה כדי להעביר את הסכם הנסיגה. מיי הודתה כי היא לא הצליחה לקבל תמיכה מספקת כדי להעביר את הסכם ברקסיט שהושג עם האיחוד האירופי בנובמבר. הוא נדחה על ידי חברי הפרלמנט הבריטי 3 פעמים מאז. תרזה מיי גם ציינה כי הטורים וגם העבודה נפגעו בבחירות הקודמות ביום חמישי שעבר. מיי טענה כי לבוחרים נמאס בבירור משתי המפלגות הגדולות ומחוסר היכולת שלהם ליישם את ההחלטה של משאל העם ב-2016 על החברות באיחוד האירופי. ולמזג האוויר יום שלישי יהיה מעט פחות מעונן עם שמש שתצוץ בכל מקום, גשם חלש עשוי להיווצר בצפון מזרח. הרוח הצפונית והצפון מערבית תהיינה חזקות ומלוות במשאבי רוח חזקים. בשעות הבוקר המוקדמות הטמפרטורות חזויות להיות קרובות לנקודות הקיפאון. אחרי הצהריים הן חזויות להיות בין 13 ל-17 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, ב-broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.